but then it was some each on Rongaya the declaration the interest formula in equity suma, but then we say the non additional or purchase straight line method. That method took a simple interest and it doesn't this simple interest formula in equity suma in a equals to C into 1 plus I N, where A is the amount, C is the present value, I is the interest, and the N the number of year or period. Ka compound va then with my friend. For he is exponential and not the word reducing balance, inflation, compound interest, what official is any compound formula in nearby. So now formula ya the chincha musi chambonga the word depreciation. The word depreciation formula ya chincha instead of minus. So instead of plus minus. So other example of the when you buy a BMW which is worth 385,000 in 2013, calculate the value of the BMW to the nearest rent at the end of 2019 if the car depreciates also. The car do to depreciate at 6% per annum. No come and pay a straight line. Example straight line for a car simple interest. So that's why we use the formula for simple interest. So a 6% we divide by 100. Kana or 6% because it's per annum. So calculation to reducing balance in the compound. Bashumisa compound formula. So now Arbon already in the table in never did the way or a carado who pay annum. It's like pay annually per year. Ayabo number never the way for a percent to divide on 100. And November in terms of what half yearly number never the way for a percent to divide on 200 and terms on 2. Is the number of things that times are any is from Zanga. So quarterly na 4 quarter. I do divide on 400 and then times on 4. Monthly of 12 not 12 months with the 1200. And it is weekly and stuff like that. So now R1. Kerala was so high speaking of video nominal effective. Nominal effective is only on it. 1 plus IEFF equals to 1 plus I norm divided by M goes to the power M times N. IEFF and the effective rate. I norm the nominal interest. M the compounded period. So N the number of years in therefore R1 example case. Rather calculate the effective yearly rate if an investment offers a nominal rate of 13% per annum quarterly. Zombore ndi yawe ndiyo ni compound period. Rather ngwala formula to do IFS ndiyo ni effective yearly rate. So ngwala formula rather substitute data IFS substitute the formula go J1 yanga ya chincha sign zvinonga uri ndi interest ine yako calculatiwa rombo the multiply nga under to so rather 1 plus I nominal ndi 13,5 ane divided by M yo compound wadini yo compound wa quarterly vazidzwa kha quarterly ntintha ramba uri quarterly
ka re khomba nga quarterly a i divide nga 400 I ene times nga 4 so zemboro va 6 so then ra ita zwezwo ra divide nga 400 hei ra times nga 4 ene yashu ndi mini ndi per annum ndi zamba uri hei per annum i khou amba uri per year zamba uri na 1 year then we minus 100 we minus 1 we multiply by 100 everything because it's a effective va putedza calculator yavo then now va ri hambe nga annuity ri tshi khou amba nga annuity zwi vha zwi khou tou amba uri ndi the number of equal regular payment subjected to a specific interest rate. So then we talk about a sinking fund. A sinking fund, it is a fund that is set up to replace an asset at the end of its useful life by making regular equal payment into the fund. So now, kha grade 12 vha ḓo vhudziseswa nga hezwi zwithu zwo no vhidzwa upfhi future value. We've got a type 1 future value. So kha type 1 future value, by certificate statement payment made uri vha kone u determine formula yao anga pfi payment made at the end of each compounded period kana hapfi 1 month from now, 3 months from now, 6 months from now. So zwi amba uri formula ine ya khou shuma ndi hiyo uri future value fv is equals to x into open 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. So a ri dzhie example hanefho example upfhi kha to deposit something that you deposit, something that you withdraw is fee at the end of each month. Vha khou pfhi is at the end of each month zwi amba uri muthu u ita payment yawe at the end into a savings account paying 14% interest per annum compounded monthly. Vha zwi ḓo zwo monthly ri vha ri khou amba uri n i khou times nga 12 I i khou divide nga 1200 ine ya vha 1200. So now as we calculate amount in her account 18 months zwino hafha i dzula ngauri yo compoundiwa monthly na ene yavho i tea u vha in monthly zwino hafha yo ḓa yo no vha in monthly a hu tshena need ya uri ri ḓo ri timise ene nga 12. It's already in monthly after the first deposit made. So K formula future value equals to x into open zwino hafha P i shuma sa x, something that you deposit is going to work as a x. So zwi amba uri ngori K i shuma sa x always future value equals to vha pangela hafha i ḓo vha 18 ngauri it's already in monthly. So now divided by 14 I ya hafha ya fana na hafhaḽa, there's no change. When you press your calculator you got your answer. Now let's see. Vha tshi ṱoḓa number of years vha ita hii vha ita hezwi subject to the formula vha thoma vha multiply vha cross multiply afha hii times hii ya vhafha hii vha divide nga n vha tshi ṱoḓa number of years vha ḓo i shumisa i formula vha khou tou ita n subject to the formula kha ino formula ya future value vha tea u wana zwithu zwa so. So now a ri vhone typing a ri kha type 2 type 2 future value mara type 1 vha i farese type 1 yenini i ḓo vha shumela. So as payment made
immediately and continue at the end of each month. So hafha ndi musi muthu o ya a tou thoma dibosita zwino ari ṋamusi nga dzi 1 ndi khou dibosita tshelede mara iṅwe ndi ḓo ḓa ndi tshi vhea at the end of each month. It's like birthday to birthday. Vhone vha khou birthday ṋamusi hapfhi nga heḽo ḓuvha vha ḓo vhetshula tshelede yavho uri vha i wane nga birthday, ḓuvha ḽe vha tou bebiwa vho vhetshula tshelede hapfhi vha ḓo i wana nga birthday yavho. So now a ri vhone example hezwi. Formula yavho i vha i how the formula change, but vha fara type 1. Features will be equals to x into open 1 plus I to the power n plus 1 minus 1 over I. So hapfhi on Ivy's 10th birthday, her father decided to start investing a fixed amount for her every month till she reaches her 18th birthday. He wants it to grow to he wants it to grow to yo no vha future zero a vha nayo heyi tshelede vha khou tou tama i tshi aluwela kha vha ndi future zero. Zwi ḓi tonga ine na ri after 5 years ndi ḓo vha ndo no vha na ndi future zero heyo ndi vha ndi sathu vha nayo heyi tshelede. Hapfhi calculate the monthly installment. So monthly installment ndi x. Calculate the monthly installment if the interest rate is 11.4% per annum compounded monthly. But check a compounded period. So we're going to time n kana m. So write x is subject to the formula. This is what we get from this formula. Correct x is subject to the formula. So now there are substitute features the be and they have 100,000 I 11.4 ngauri compounded monthly divided by 12.00 ni ava 1.2 kana vhaṅwe vha ḓi ri 14 vha ḓi ri so 11.4% vha times compounded period is 1 over 12. A zwo ngo khakhea hezwi. So now as far as we concern, we have this, then you substitute, you press your calculator. So n, remember, is n plus 1. And after n yashu, re-1 is a hand, the moment of a n yashu, you from 10th to 18th. So what is the difference? 18 minus 10 and you got the 8. The 8 years remember muthu vha na 8 years ndi yone ene yashu mara ngauri you compounded wa monthly we multiply by what, by 12, then we got this 97, then you press the calculator, you got this answer. So let's proceed. Let's go to type 3 with this question you will ask me on the group, right? So let's go to type 3. In type 3, hafha ndi ya musi tshi khou pfi vho ṱangana na maipfi no ri payment made. Maipfi avho a tea u bva kha payment made. Payment made immediately and the last payment made some compounded period before maturity. Ndi ya musi vha khou ita payment before tshifhinga tshavho tsho dzhia tshelede tshi tshi swika. So now there is a gap between between the last payment and the end period. So after formula i so it's good for na gap zwi vha zwi khou ambiswani, zwi vha zwi khou amba uri vhone vha tshi khou dibosita tshelede immediately. So immediately khou amba upfhi nga dzi 1 vhone vha ḓo dzulela u dibosita tshelede vha ri vha ḓo i dzhia. So vha nga si ri nga ṅwedzi une vha khou dzhia ngaho vha swika vha dzhena banngani vha i dibosita vha dovha vha bva vha ya vha i withdrawer. No, zwi amba uri vhono vha gepe hoyo ṅwedzi wo fhedzisela vhone a vha pangi tshelede. So let's see example.
Example, Murendi wants to save up some money to that so that she can give her unborn daughter 16,000 on her 16th birthday. On the day that her daughter is born, she starts making equal monthly payments into an account that pay 8% per annum compounded monthly. Her last payment into this account is due 1 month before. 1 month before her daughter turns 16. Calculate size of her monthly payment. So now, Arvon, after 56 remain the N open the 18 times 12. So no. N actually has to be 18 times 12. So this is out than the X. N actually 16 Gorofi actually returning 16th birthday. So now, since out than the X, why record the X in Gorofi a monthly payment in the X. So the X. So now, radara formula 15 times 12, teacher value 0 from Gorofi Ugo to Domufa or reiterate the EVE 16,000. Musaid on returning 16 years. So now, Ramari la formula yasho was substitute as substitution is like so now, let's go to how they ask now on exam or test. So now, so as far as we concern, this is the question. If it have bought a house for 980,000, Tabo bought a house for 980,000. He paid the deposit of 10% of the selling price of the house. He obtained a loan. This word, the loan. Vangapha ichi loan ndoto hangwa. Vangapha ichi loan khaizla formula zofera. Vangapha ichi loan now formula changes to reference formula ya minus always PV is equals to X into 1 minus into 1 plus I, the negative N over I. A formula is always musibopa the word loan. It's loan. Now loan usuma formula yarana minus formula neka formula sheet. So I recurring ba togomere type 1 yesterday. So now, from the bank at an interest rate of 11% per annum, compounded monthly, to pay the balance of the selling price, we agreed to pay monthly installment of 10,000 on the loan. Happy, how much money did Tabo borrow from the bank? So now, Uriwan or Tabo, Okoro Dabu Guy Kabanga. Ritomarawana. Ritomarawana kachari yeah loan for yeah. Emarayara wana 10% ya on toto ibadera deposit. Zambor wana deposit ya 10% rumbo dere lecture be ine ndo ya kuita I renganga times 10 over 100 is the percentage kana bado putezoro times 10% calculate. But the one I mean 98,000. Zambor loan you know what I mean? You know what 980,000 minus 98,000 yeah, but
Zamburi zvazvino trouble present value yawe ndini ndi 882,000 kana vashumisa hii imwe nzira iyi ya loan mara ya better ke. So vha mboḓi ri tshelede ya i badela, ndi vhona u tshi khou pfhi vho koloda 300 kha muthu vhavha vho mu badela 200 vho sala vha khou mu koloda vhugai. Vha mboḓi ri ḽa 300 ndi khou ṱusa he nda mufha vha wana zwitshe vha sala natsho. So ndi hezwo zwi thavho zwa ita zwone kha equation 5.2 apfhi how many months will it take to repay the loan. Wo ṱoḓwa wo ṱoḓwa ene zwino ndi yone compounded period number of years or monthly dependent yo compoundwa wena. So vha ya kona u ita ngauri hu khou amba nga loan vha shumise formula ni ya minus hii ya PV always amba nga loan. So right ene subject to the formula mara ḓo substitute PV yashu ke yo no sala ine ya khou i koloda ngori iḽa iṅwe i badela x yashu ro amba ngayo ndi monthly installment. So monthly installment upfhi ndi 10,000 vha substitute ai yashu i khou ḓovha mini yo ḓa ya vha yo i nṱha ndi 11%. Yo ḓa ya vha 11 over 1,200 vho i vhona tshiḽa ya fana na yanga fhasi. Then vha ita any subject to the formula, you apply your mathematics skill there, you use log and then you convert to monthly. Ya vhuya ya nifha khoma dzhia nomboro ine ya khou tovhela ani tsha ri yo ita na kha 2 kana yo swika 5 na no. So now we proceed to the next question. After calculate the balance of his loan immediately. Actually, immediately after his 90th installment. So now, hafha fhethu hu khou ṱoḓiwa tshithu tsho no vhidzwa upfhi outstanding balance. So outstanding balance is an OSB, outstanding balance. Account naḓo zwi pfha nyana ri tshi khomba the outstanding balance. So now, ene yashu ri tshi khou ṱoḓa ene zwino kha outstanding balance ri khou ḓo ḓa ra kopolola heyi ene always ri kopolola heiḽa ene yo fhelela na dzi khoma dzayo ra ṱusa ene heyi ye ra fhiwa. So now zwi amba uri hei ene ri tshi ṱusa ri vha ri khou ṱoḓa number ene yashu zwino ya kha heyi formula zwiitiswa zwo vha mbo ḓi ri hei ye vha i wana always vha ḓa vhono i wana ene hei ye vha i wana vha songo i raunda ra i dzhia yo tou ralo ro ṱusa iḽa ye ra i fhiwa then ene ra wana ene iyi. Zwino ri tshiya kha formula yashu zwi amba uri ene hu vha hu khou ḓo shuma hei. So a ri vhone vha ḓa vha itani vha ḓa vha substitute vha tshi substitute kha hezwiḽa kha formula yavho ine ya vha na ene vha khou wana iḽa. Remember ene yashu i na minus kha formula zwiamba vha ḓo ṅwala na negative. Then you press your calculator or vha shumise formula. Then now, so
We go to the next question. Next question, Yorumi. Yuri Tabo experienced financial difficulties after the 90th installment. Ufi Tabo or experienced financial difficulties after Konobadera after 90th installment and did not pay the 91st to the 95th installment at the end of the 96th month. He increases his monthly installment so as to pay off the loan in the same time interval as planned in initial. Calculate the value of his new monthly installment. So ri tshi khou ṱoḓa value ya new monthly installment ya Thabong ngori o ḓo ṱangana na vhukonḓeleli zwi tshi khou tou konḓa vhukuma. Thoma ngo wana a amount. So now a sorry kona nga tshi compound interest. So this is C. Now is our outstanding balance. Here I wanna car outstanding balance. Yeah. Okay. So now, Arbon. So radara substitute rawana yashu. Ine a imodia ya shuma sa present verb PV. So if you scenario also which calculator mainly X. Then our N is this one. This one 82 minus this 95. Then you got 87. Then you substitute your formula. So for X, you substitute the formula. You must learn. You did maths and intermaths. With X, substitute the formula is simple. So now let's go to the. I can tell it the last question. Last question, you see a car bought for 128,000. Was the Ambonga day. 128,000 di eharengwa ngayo. So as we depreciate, mark the word depreciate annually combo per year. The 1 year at a compound rate combo is a compound formula carry result of there. So now after 6 years it is worth 45,500 at a rate did. Okay, at what rate did the value depreciate? So tshithu tsha khou ṱoḓea kha heyi question a si hezwi. Hu khou ṱoḓiwa upfhi vhone vha calculate apfhi at what rate did the value depreciate? Zwi amba uri vhone formula ine vha khou i shumisa zwino hafha kha heyi question 7 yavho i vho ḓo shumisa formula yo no ri A is equals to wait.